Hello everyone, this is Bridge Africa Academy, a program prepared for grade 8 students to prepare them for the ministry exam. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa barattoota kutaa 8ffaaf Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee dhiyaatu yoo ta'u, viidiyoo kana keessatti deebii fi ibsaa gaaffii qorumsa ministirii kutaa 8ffaa kan bara 2016 waliin kan ilaallu ta'a. Akkuma yaadatamu viidiyoowwan darban keessatti viidiyoowwan yeroo darbee hojjenne keessatti part 1, part 2, part 3 hojjenne akka turre beekamaadha. Isaan keessatti gaaffiiwwan murtaa'an ilaallee turre, har'ammoo gaaffiiwwan hafan itti fufna jechuudha. So in our previous videos we try to discuss answers and explanation for some questions taken from the 2016 ministry exam of grade 8, and in this video we will see the rest of the questions together. Question number 1 says, Lali was watching film when his father blank space the room. Lali was watching film when his father blank space the room. So here there are some keywords: was watching, his father, and when. When, this is also the key word. Was watching is indicating an action was happening in the past and which has to go with another action in the past. Egaa akkuma asirraa arginu kanatti was watching kan jedhu kuni fiilmii ilaalaa ture yookiin immoo daawwachaa ture kan jedhu waan ta'eef gocha lama akka jiru argisiisa. Irratti tokko gocha laliin hojjechaa turedha, kan biraan immoo gocha abbaansaa raawwateedha. Abbaansaa yeroo dhufetti laliin fiilmii daawwachaa ture kan jedhu kan inni agarsiisu. So lamaaniyyuu gochi kuni gocha yeroo darbeeti jechuudha. Gocha yeroo darbee yeroo ta'u abbaansaa laliin yeroo inni fiilmii daawwachaa turedha kan inni dhufe jedha. Kanaaf inni kun daawwachaa ture kan jedhu ta'u, inni kun immoo dhufe kan jedhu ta'a. Kanaaf asitti kan galu simple past formii ta'uu qaba jechuudha. Here in the blank space the simple past form should be filled because this is a past continuous action, and the past continuous action was interrupted by the arrival of his father or Lali's father. So A, entered, B is entering, C, enters, D was entered. So the correct verb form to be filled in the gap should be simple past active, not passive. And A, entered is a correct answer because the statement is a past action interrupting another past continuous action. B is entering is incorrect because this is a present continuous action and doesn't fit to this context or past context. B is entering kan jedhu kuni wanta amma ta'aa jiru agarsiisa waan ta'eef, wanta yeroo darbee in agarsiisu waan ta'eef is entering kan jedhu kun dogoggora akka ta'e beekamuu qaba. C, enters is also incorrect because enters is a verb form which is usually used in order to express a simple present action. So this is a simple present verb form. Isheen kuni enters kan jettu kunis gocha yeroo baay'ee yookiin irra deddeebiidhaan yookiin regularly gocha goonuu tokko agarsiisuudhaaf itti fayyadamna malee gocha yeroo darbee agarsiisuuf itti hin fayyadamnu waan ta'eef iddoo kanatti galuu hin danda'u. When we come to D, D was entered is also incorrect because this was entered is a passive simple past form, but in the above sentence or in the above question, his father is the agent or the doer of the action, and the verb form should be active, not passive. So because of these reasons, the correct choice will be entered. So Lali was watching film when his father entered the room is a correct statement. Question number 2.
I usually eat vegetables, but blank I eat meat once or twice a week. I usually eat vegetables, but blank I eat meat once or twice a week. So here there are keywords usually, but once or twice a week. These are the keywords should be kept in mind. Before we go to the selection of the answers, the correct answer, in this statement or in this item, an adverb of frequency is needed. The correct adverb of frequency has to be a word which is opposite or nearly opposite to the word usually. Egaa asitti akkuma argine jechoonni ijoo kuni usually, but garuu jechuudha. Kuni usually jechuun irra jireessa jechuudha. Once or twice jechuun yeroo tokko yookiin yeroo lama torbanitti jechuudha. Isaan kana hubachuun barbaachisaadha. Adverb of frequency dha kan addanatti galuu qabu. Adverb of frequency asitti galuu qabu immoo faallaa usually kanaati kan inni ta'uu qabu jechuudha. Maaliif but kan jedhu kun garuu yaada faallessaati waan ta'eef yookiin immoo jecha faallessaati waan ta'eef faallaa kanaatti kan siqu kan addanatti gashuu qabnu jechuudha. So usually is incorrect because the idea and the question is contradictory, so usually doesn't fit here. So choice A is incorrect. When we come to choice B, always is also incorrect because always doesn't oppose usually. And the second reason is it contradicts with adverbs such as once or twice, which indicates meat is not eaten always. Always kan jedhu kun yeroo hundaa jechuudha. Yeroo hundaa jechuun immoo guyyaa tokko yookiin guyyaa lama torbanitti kan ta'u wajjin wal faallessaa jechuudha. Waliin deemuu hin danda'u. C is never, and never is incorrect also because never refers to none, but it is eaten once or twice a week. So inni kun immoo tasa jedha. So garuu akka himichi ibsaa jirutti immoo torbanitti guyyaa tokko yookiin guyyaa lama waan jedhuuf tasa kan jedhu wajjin hin deemu jechuudha. D sometimes is correct. Once or twice a week can be represented by sometimes since there are 7 days in a week. Sometimes kan jedhu kuni darbee jechuudha. So torbanitti guyyaa tokko yookiin guyyaa lama jechuun darbee ta'uu danda'a waan ta'eef kun deebii sirriidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo keenya ittaanu keessatti gaaffiiwwan hafan qabannee dhiyaanna. Viidiyoo keenya subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye.